Prepare cost sheet for an engineering company which produces standard components. Standard components in batches of 1000 pieces each. A batch passes through three processes: foundry, machining, and assembly. The material used for batch number not 1, foundry 1300 tons at 50 per ton, of which 50 tons sent to back to stores. Okay, other details கொடுத்திருக்காங்க. Foundry, machining, assembly. Direct labor of overheads இதெல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. In comparison of actual cost, which is estimated cost discloses material overhead exceed the estimate by 20%. Okay. அப்ப இந்த காஸ்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Comparison of actual cost, which estimated cost discloses material and overhead have exceeded the estimated by 20%. Okay. Estimated விட actual cost வந்து 20% increase ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Clear? Estimated labor cost 10%. Yes. So estimated விட உங்களுக்கு actual cost வந்து 10% increase ஆயிருக்கு. Show the variance with respect to the estimates. Okay. அப்ப இந்த கேஸ்ல நம்ம வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். First one, direct material. Yeah. So actual case, total 1300 tons. அதுல 50 tons sent back to the stores. 1300ல 50 tons வந்து send back பண்ணிட்டாங்க. அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிறது 1250. Clear? இந்த part clear? இது actual and estimate. So இந்த கேஸ்ல மெட்டீரியல் 1300 tons, அதுல 50 per tons வந்து send back to the store. இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது 1250. So the material actual case 1250 into 50. The value 1250 into 50. 1250 total tons, per tons cost 50. Okay. So actually material cost நமக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க? Estimated விட actual cost 20% increase ஆயிருக்கு. இப்ப நமக்கு actual cost தெரியும். Estimated cost நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப reverse angle. 120க்கு 62,500னா அப்ப 100க்கு cross multiply. 62,500 into 100 divided 120. Value
ஓகே, என்ன வேல்யூ வருது சொல்லுங்க. யா, 52,083.33 வருது. எஸ், புக்ல ரவுண்ட் ஆஃப் 52,083 மென்ஷன் பண்ணி. கிளியர்? So the difference value, it's a variance. 62,500ல இருந்து 52,083 லெஸ் பண்ணு. ம், எஸ், எஸ். ஸோ உங்களுக்கு எஸ்டிமேஷனா 52,083 தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ எஸ்டிமேட்டடை விட உங்களுக்கு ஆக்சுவல் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்போ இன்க்ரீஸ் அட்வர்ஸ். ஓகேங்களா? ஃபேவரபிள், அட்வர்ஸ். ஆக்சுவலி நீங்கள் எஸ்டிமேட்டடை விட உங்களுக்கு காஸ்ட் கம்மியாக இருந்தால் ஃபேவரபிள். எஸ்டிமேட்டடை விட உங்களுக்கு காஸ்ட் அதிகமாக இருந்தால் அட்வர்ஸ். கிளியரா? யா, இந்த கான்செப்ட் இன்னும் டீட்டெயில்டாக வந்து ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்ல நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாகவே இதில் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒன், லேபர். லேபர் காஸ்ட். ஓகே, காஸ்ட் இஸ் ஓகே. டைரக்ட் லேபர் ஆஃப் 100. ஸோ லேபர் கேஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈச் ப்ராசஸ் செப்பரேட்டாக கால்குலேட் பண்ணும். டைரக்ட் லேபர், ஃபவுண்டரி. ஸோ ஃபவுண்டரி கேஸ் 200 hours per hour 10. 200 into 10. எஸ். லேபர் காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்டிமேட்டட் விட ஆக்சுவல் 10% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் 110க்கு 2000னா 100க்கு கிராஸ் மல்டிப்ளை 2000 into 100 divided 110. Wait a minute. Estimated. Okay. So மெட்டீரியல் அண்ட் ஓவர்ஹெட் தான் ஆக்சுவல் காஸ்டோட எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் வந்து எஸ்டிமேட்டட்ல ஆக்சுவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. பட் லேபர் காஸ்ட் எஸ்டிமேட்டட் இஸ் 10% மோர் தென் தட். ஓகே, யா. So in these cases 200 into 10 2000. Yes. So டைரக்டா 2000ல 10%, 2000 into 110 calculate பண்ணு. கிளியரா? So 2200 2000ல 110% இன்க்ரீஸ் பண்ணு. 110%. ஏன்னா லேபர்ல உங்களுக்கு என்ன இன்க்ளூட் ஆகும்? எஃபிஷியன்சி இன்க்ளூட் ஆகும். அதனால நம்ம டைரக்டா மல்டிப்ளை பண்ணலாம். இந்த மெட்டீரியல்லாம் உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி இருக்காது. க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் அதை ட்ரீட் பண்ணுவீங்க. கிளியரா? ஸோ இந்த பார்ட் கிளியரா? இப்போ இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேட்டடோட ஆக்சுவல் கம்மியா இருக்கு. அப்போ 200 வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரபிள்.
Clear? Next one, machining. 100 into 5. Yes, 500. The assembly, 100 into 15, 1500. So in this part, clear? Yeah. As usual, 500 la 110 percentage, 550. 1500 la 110 percentage, 1650. So estimated the actual cost கம்மியா இருக்கு, 50 favorable. 1650 ஓட 1500 கம்மியா இருக்கு, 150 favorable. இது வரைக்கும் clear? Okay. Actual and estimated ரெண்டுமே டோட்டல் போடுங்க. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்கிறது prime cost. இதோட factory overhead ஆட் பண்ணுங்க. $66,500. Okay. Estimated. Okay. 56,483. இப்போ இந்த கேஸ் adverse minus favorable plus. ஸோ அப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 10,417 minus plus 400. ஸோ அப்போ நெட் வேல்யூ 10,017 adverse. இது வரைக்கும் புரியுதா? Next one, factory overhead. As usual, foundry, machining, and assembly. So factory overhead 15 per labor hour. So foundry case 200 into 15, 3,000. Next one, 100 into 20, 2,000. 100 into 10, 1,000. The factory overhead, material overhead, direct என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 20% estimated விட actual increase. அப்போ மெட்டீரியல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணமோ அதே ஆங்கிள் தான் கால்குலேட் பண்ணணும், 20%. ஓகே. ஸோ 120க்கு 3,000 தான், இப்போ 100க்கு 3,000 into 100 divided 120. So 2,500. இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் 500 adverse. Next one, as usual, 120க்கு 2,000 தான், அப்போ 100க்கு 2,000 into 120 divide 100. $2,400. Yeah. So estimated
2400. கிளிக் பண்ணுங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு கம்மியா வருங்க. சாரி, 2000 into 100 divided 1. மாத்தி calculate. லாஸ்ட் கேஸ் 3000 பண்ணோம்ல, அதே ஆங்கிள். ஓகே, சொல்லுங்க. ம் 1006. ம் ஓகே, 666.66. ஓகே, ஸோ ரவுண்ட் ஆஃபா 0.5க்கு மேலே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்பர் 1667. ஸோ எஸ்டிமேட்டட் விட ஆக்சுவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அப்போ அட்வர்ஸ். ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் 2000 மைனஸ் 1667. 333. 333 adverse. Last one 1000. Same. 120க்கு 1000னா அப்போ 100க்கு 1000 into. ஓகே, சொல்லுங்க. 833.33. ஓகே, ஸோ 0.5 கீழே தான் இருக்கு, அதே நம்பரே நீங்க எடுத்து. ஸோ எஸ்டிமேட்டட் விட ஆக்சுவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ஸோ அப்போ அட்வர்ஸ். 1000 மைனஸ் 833. 161. ஓகே, இப்போ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணு. ஃபேக்டரி காஸ்ட். $72,500. Estimated check பண்ணு. இல்லையே, அதிகமாக தான் வரும். 56,483 plus 2,500 plus 1,667 plus 830. 56,483 plus 2,500 plus 1,667 plus 832. 61,483. Check பண்ணு. ஓகே, ஸோ இப்போ அட்வர்ஸ் கேஸ். ஓகே, இப்போ அட்வர்ஸ் கேஸ் 72,500 minus 61,483. 11,070. ஸோ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிங்கனாலும் இதே வேல்யூ தான். ஒன்று டைரக்டா இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ். எஸ், இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணாலும் சரி, இதோட வேல்யூ டோட்டலா சம்மேஷன் பண்ணாலும் சரி, ஒரே வேல்யூ. கிளியரா? An advertising agency has received an inquiry for which you are supposed to submit the quotation. Bill of material prepared by the production department for the job status the requirement of material. Paper tin reels at 1,800 per reel. Ink and other printing material 5,000. Minting material and other consumables 3,000. Some photography is required for the job. Okay, இது மெட்டீரியலுக்கான காஸ்ட். The agency does not have a photographer as an employee. It decided hire one by paying 10,000 to him. இது labor cost. Estimated job cost prepared by production department specific that the service of the following employees will require for this job. Artist, copywriter, client servicing. Yeah, in this case, கொடுத்திருக்காங்க. The primary packing material will be required to be ton of 4,000 and production overhead 40% of direct cost. Selling and distribution overhead 25% of production cost. Agency expected profit 20% of the quarter price.
The agency works 25 days in 25 days in a month. Per month க்கு 25 days work பண்றாங்க. Per day க்கு 6 hours work பண்றாங்க. இது வரைக்கும் clear? Okay. Yeah. So first of all, workings கண்டுபிடிக்கணும். Okay. Direct material. So direct material data கொடுத்திருக்காங்க. இதை நம்ம வந்து direct fit பண்ணணும். As usual, cost sheet எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்களோ அதே இதுதான். First one, paper. 10 paper per reams வந்து 1800. 10 into 1800, 18,000. 1800. So first one clear. Second one, ink and other printing material. Ink and other. இது 5,000. Next one, binding material. 3,000. இது வரைக்கும் clear. And also that primary packing material 4,000. இதுவும் add பண்ணலாம். Primary packing 4,000. So the total material cost இதெல்லாமே add பண்ணுங்க. So direct material கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Next one, direct labor. So direct labor case, photograph charges டைரக்டா ஒருத்தவங்க ஹையர் பண்ணிருக்கீங்க 10,000. Next one, artist. Okay. ஸோ ஆர்டிஸ்ட்க்கு வந்து பர் மந்த் 12,000 பே பண்றீங்க. டோட்டலா இவங்க ஒர்க் பண்ணது 80 hours. ஓகே. பட் லாஸ்ட் கேஸ்ல கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பர் மந்த்துக்கு 25 டேஸ் ஒர்க் பண்றாங்க, பர் டேக்கு 6 hours ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ டோட்டல் ஹவர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஆமா. ஸோ ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1, இவங்களுக்கு சார்ஜஸ் பே பண்ணது 12,000 பர் மந்த்துக்கு. ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் 25 days, பர் டேஸ் வந்து 6 hours. 25 into 6, எஸ் 150. பட் இவங்க ஆக்சுவலா ஒர்க் பண்ணது எஸ் கிளியரா. அப்ப இந்த கேஸ்ல 80 ஹவர்ஸ்க்கு என்ன காஸ்டோ அதை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். 150ங்கிறது 12,000க்கு, அப்ப 80க்கு 80 into 12,000 divided 150. எஸ், இந்த ஜாப்க்கு இவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணது 6,004. இந்த பார்ட் கிளியரா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், காப்பி ரைட்டர். இவங்களுக்கு 10,000 பே பண்றாங்க, 75 per hours. ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 2. ஓகே, டோட்டலா இவங்க ஒர்க் பண்ணது 75.
Total working hours 150. So 3 కేసుకు కామన్ దా పెరుసా చేంజెస్. Charge 10,000, working hours 150, actual work 75. So as usual 150 కి 10,000, 75 కు 5,000. 150 లో ఆఫ్ పెడితే 75. Next one, client service. So 9,000 per month. இவங்க டோட்டலா ஒர்க் பண்ணது 30 hours. So as usual, charge amount 9,000, working hours 150, but இவங்க ஒர்க் பண்ணது 30 hours. So 150 க்கு 9,000 னா அப்ப 30 க்கு cross multiply 30 into 9,000 divided 150. So இப்ப லேபர் காஸ்ட் மொத்தமா ஆட் பண்ணுங்க. இந்த 4 காஸ்ட்டையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணுங்க. Okay. So 23,200. So direct material, direct labor. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வரது prime cost. $53,200. Next one, production overhead 40% of direct cost. So direct costங்கிறது prime cost தான். So 53,200ல 40%. Production overhead 53,200ல 40%. Value. Okay, 21,280. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க. So prime costோட production overhead factory cost. Okay, 74,480. இதோட selling and distribution overhead 25% of production cost. So production and factory cost ரெண்டுமே சேம் தான். Selling overhead 74,480ல 25%. Value
620. Yeah. ரெண்டு ஆட் பண்ணி இது காஸ்ட் ஆஃப் இது வரைக்கும் கிளியர். ப்ராஃபிட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஏஜென்சி எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட் 20% ஆஃப் த குவார்டர் பிரைஸ். ஸோ சேல்ஸ்லேருந்து 20%. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இதில் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வராது ப்ரைஸ் கொட்டேஷன். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ப்ரைஸ் கொட்டேஷன்லேருந்து 20%. அப்போ ப்ரைஸ் கொட்டேஷன் 100, ப்ராஃபிட் 20. ஸோ அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் 80. ஸோ 80க்கு 93,100னா அப்போ 20க்கு கிராஸ் மல்டிப்ளை 20 into 93,100 divided 8. Okay, 23,275. ஓகே, இப்போ காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க. $16,375. நோட் பண்ணி